নমস্কার, আমি সুব্রত। আপনারা দেখছেন সুব্রত বাইক গুরু চ্যানেল। ওয়েলকাম ব্যাক। আজকে আমি আপনাদের জন্য নতুন একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে এসেছি। আমি আগের দিনই আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম অ্যাভেঞ্জার 220 স্ট্রিটের ইঞ্জিনের আওয়াজ হচ্ছিল, তার জন্য আমি ইঞ্জিনটা খুলেছিলাম। তো সেটা আমি আজকে ফিটিং করাটা দেখাবো। ফুল ইঞ্জিন ফিটিং কীভাবে করতে হয় আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। যারা আমার ভিডিওটা দেখছেন, ভিডিওটি লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর আমার চ্যানেলে প্রথমবার যে বন্ধুরা এসেছেন ভিডিও দেখতে, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। ফার্স্ট আমি ইঞ্জিনের গিয়ারের পেনিয়ামগুলো সব লাগিয়ে নিচ্ছে গিয়ার কর্সের সাথে। বন্ধুরা, খোলার সময় এবং ফিটিং করার সময় অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন গিয়ার শ্যাফটের যে পেনিয়ামগুলো আছে ওগুলোর ওয়াশারগুলো বিগিনটা লাগিয়ে নিচ্ছি। রাবারটা হচ্ছে বিগিনের বিয়ারিংটাকে ঠেলে রাখে। তো আমার সব ফিটিং হয়ে গেছে, এবারে আমি মেইন চেম্বারটা লাগিয়ে নেবো। চলুন, মেন চেম্বার ফিটিং হয়ে গেছে, এবারে ম্যাগনেটটা লাগিয়ে নেব। ম্যাগনেটের চাবিটা অবশ্যই রাখবেন। এটা হচ্ছে ওয়ান ওয়েটার লক, যাতে ওয়ান ওয়েটা ম্যাগনেটের দিকে চলে না আসে, তার জন্য এটা যে লক করা থাকে।
এটা হচ্ছে গিয়ার শ্যাফট। গিয়ার শ্যাফটটা লাগিয়ে নিচ্ছি। ক্লাচ টাইমে হাফ ফিটিং করব। পিস্টনটা লাগিয়ে নিচ্ছে। বন্ধুরা পিস্টনটা অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন। পিস্টনটা এই যে অ্যারোটা দেখতে পাচ্ছেন নিচের দিকে তীরটা, এটা এক্সজস্টে রাখবেন। এটা বাজাজের প্রায় সব গাড়িতেই এই তীরটা থাকে, প্রায় পালসার 130, 180, 220 সবেতেই এই তীরটা নিচের দিকে মানে এক্সজস্টের দিকে থাকে, এটা অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন। এরপর আমি হেডটা লাগাবো। এটা হচ্ছে ক্যাম্পের টাইমিং। টিটা ওপরে থাকবে মানে টপ, আর দু সাইডে দুটো ছোট ছোট দাগ আছে, দু সাইডে থাকবে।
বন্ধুরা, তার আগে পিস্টনটা টপে অবশ্যই রেখে নেবেন। পিস্টনটা টপে রেখে টাইমিং করবেন। চলুন আমি আপনাদেরকে আরেকবার দেখিয়ে দেবো। এটা হচ্ছে টাইমিং। ম্যাগনেটে দেখবেন পিস্টন টপে থাকলে এই যে টিটা দেখতে পাচ্ছেন, টিটার পাশেই থাকবে। চলুন, আমার হেড ফেড সব ফিটিং হয়ে গেছে। এরপর আমি ক্লাচটা ফিটিং করব, তারপর ইঞ্জিনটা তুলব। বন্ধুরা, ক্লাচ আমার ফিটিং হয়ে গেছে। এবার আমি ইঞ্জিনটা তুলব। তো বন্ধুরা, অ্যাভেঞ্জার 220 যদি ইঞ্জিন খোলার ভিডিওটা দেখতে চান ফুল ডিটেলসের সাথে, আমি এই ভিডিওটির ডেসক্রিপশন বক্সে তার লিঙ্কটা দিয়ে দেবো। সেখানে যে ভিডিওটা দেখে নেবেন। আশা করি কিছুটা আপনারাও জানতে পারবেন। ভিডিওটা যদি একটুখানিও ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিতে লাইক এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চলুন, ইঞ্জিনটা তুলে নিয়েছি, আমি সব নাট লাগিয়ে নেবো। গাড়িটা স্টার্ট করে দেখাবো আমি আপনাদেরকে ইঞ্জিনের সাউন্ডটা ঠিক হয়েছে কি না। এক সেলফে স্টার্ট হবে গাড়ি।